Life is such a mystery. Life is sacred. Life is a blessing. And life should just be preserved at all times and at whatever cost. There is a giver of life to those of us who are believers, who should be glorified at all times. But what happens when life is not taken so seriously, or when life is treated flippantly? What happens when one takes it upon themselves to take away the life? This life that is such a gift, this life that is such a blessing, that is the conversation we're having today, as we delve into the realities of death. Death that just happened when one decided that they would bludgeon another to death. Death of a young person, death of a young life, death of a future, a promise, a tomorrow that this child beheld. Her name is Tadiwa, and she is from Mapanzure village in Masvingo, where we met with her grandparents who remained devastated at the loss of their little girl. A little girl who had taken a special place in their lives, as she's a replacement of their own lost daughter who died also at a very young age of 20. At just 17, Tadiwa's life was taken away. And we want to explore how this happened. Should it have happened that way? What could have been done differently? Pane Nyaya today in this conversation that we've titled Folks Seek Answers, Murder in a Village. This is Issues-Pane Nyaya, Dinonzi Rejoice Naraunda Makawa, with Siposihle and Lovo on sign language. A few weeks ago, it trickled through to us that a girl had been murdered. To be precise, this was the 29th of October, when a young girl went off to be with her boyfriend and father of her child. Tadiwa was killed in broad daylight, murdered in their bedroom whilst she was spending time with this father of her child. She went off to deliver birthday cake from her grandfather's birthday party, wanted to share it with her lover and father of her little boy. We're not sure what transpired behind the closed doors. All we know that is the boy's mother then went off to tell Tadiwa's grandparents that Tadiwa had been stabbed. By the time they went off to get her treated, went to seek medical help, it was too late. Tadiwa had lost a lot of blood and she passed on the same day. The whole village of Mapanzure is in shock. They cannot believe that such a young life was taken away so brutally and so abruptly. One day she was alive and being sent to do chores. The next day she was no more. Tadiwa was a bright girl who had done so well in school since she was a little girl. In fact, her grandparents moved from their original home so that they could be in a place where Tadiwa could access school close by. So they moved from a further away village and started a new home just to be close to Mapanzure school, where Tadiwa was attending school. At the time of her death, she was preparing for her O-levels, always top of her class, wanted to be a nurse, and had such a bright future. That was Tadiwa's life. We had a conversation with Sekuru. We had a conversation with the community. We had a conversation with the village headman. And the complexity of this story has the trappings of a crime of passion, yet also posing real questions on issues of teenage pregnancy. We left there applauding Tadiwa's grandfather, because what should have been a case of child marriage did not turn out to be so, because grandfather totally and utterly refused to marry off Tadiwa when she fell pregnant at 16. Rather, he preferred that she go back to school and have a life. We are traveling now to Masvingo, where we will share with you the findings that we discovered when we went. It is a sad and rather graphic conversation, but one that must be had so that we can walk away with some lesson or other from it. We're taking a break. When we come back, we'll be in Mapanzure village. Issues,
Generally, society has a tendency of shying away from tackling matters that disrupt the status quo. Instead, such discussions are either avoided. As a result, attitudes are created and truth reinvented. On this platform, we dare to venture into those territories. This is Issues-Pane Nyaya. Buku ndiro kunonzero kwanyanyiwa kana kuti mazimuro Ishiwo kuno ndiani? Ishiwo kuno ndimapanzi Asipani pano tipazishi pano tipazishi vatigere nawo ndisekuru nambuya zishi ndizvozvo. Ndofunga kuti mangoda kudzokera kumashure kwakatangira nhoroondo yeupenyu hwemwana kusvika patiri nhasi. Mwana uyu wakasiiwa navabereki vake achiri muduku zvikuru. Mwana wemusikana wedu ndiye anga ari mai vacho, kwozouyavo Simba wanga ari murume wake anga achibva kuwedza, asi vachigara kuchitungwisa. Mai vake vainzi Rejoice, baba wacho vachinzi Simba Gasi. Rejoice Shiri variwo mai. Saka mai rangu saka ndabandanzwa kubatikana zvakanyanya. Saka vakanganisana saizvozvo, isu nobva tatora mwana wedu kumba kwanga achigara kumukomana wake, nokuonawo kuti mwana wedu anga achidzimbikana, anga ane chigwere chomwoyo. Ndo mai vatadiwayo watisiya wemuchakabvu. Zvisina yazvo vakabatsirwawo zvakanaka kuhospital rechitingwisa, ndokuzofavo mumashure wakasiwa namai ake ane gore. Zvaita saizvozvo mai vake vakashaika ane gore, baba vakewo nekuzoshaika 4 years later. Saka mwana uyu takangoramba tiinaye somunhu akanga asina vabereki. Vabereki vacho vomurume wacho vaingoratidza kuti umwe musi sevanhu vaigara mutauni vaingotobva kuwedza, asi achingoratidza kuti pamwe maforeigners sokutaura kwavo. Saka takashingirira zvikuru kuti mwana uyuwo de tamuchengetedzawo zvakanaka, akakurawo zvakanaka, akaendawo kuchikoro zvakanaka kuno kumusha kwaGosho. Ndokwatanga zvemakirechi zvaveko kudhara kuzosvika paashaika iyo zvino anga ava kuita form 4. Asi chinonyanya kutirwadza manje ndichokuti tadiwa uyu asiya mwana aine zero raakasiiwawo namai vake ari. Zvino isu savanhu vakura kudai, indaa kuma 74, vadzimai vangu vava kuma 66. Zvino kuti tichitangazve kuchengeta chimwana chatadiwa uyu chasiiwa namai vacho nesaizi yakanga ari, tatati tazorora, uye tatafunga kuti tawanawo mwana musikana mumhuri, sezvo vana vasikana vedu vanga vashaika vari vaviri. Iye tadiwa Rejoice wanga ari wechipiri, wokutanga wainzi Fungai. Zvinogwadza, ronda racho harigadzirisiki. Saka gogo mwana wamakabata uyu ndiye mwana watadiwa? Ndiye mwana watadiwa wandakabata uyu. Anonzani? Anonzi Lee Junior. Lee Junior. Izita rababa wake? Izita rababa wacho ivo vakabayavo mukadzi wacho kana kuti mumwe wavo nebanga. Kureva kuti mwana uyu kana anga ave ne17 iko zvino akawanikwa ari mwana mudiki-diki nai? Wakatokanganiswa ari kuchikoro kuGokomere achiita wanga yava third term yeform 2. First term yeform 3. Ndopaakabata pamuviri? Holiday yaDecember. Holiday yaDecember apedza form 2. Saka paakazoenda kuform 3 ndopaakazoguma achidzoka kuuya kuno manje. Kuti ane pamuviri? Ave nepamuviri, zvokuti mukomana iye wamubaya akamukanganisa ari form 3. Saka papa akaita pamuviri ari kuchikoro makazvigamuchira sei?
hatina kuzvigamuchira zvakanaka nepamusana pokuti sekuru vake vanasekuru vake zvikuru sei sekuru vake vanonzi Jasi vari kuUK vakanga vazvipirawo kuti mwana uyu zvaakura pauterera uyezve achigona chikoro nokuti anga abuda ne6 points 6 units pagrade 7 pake regai timutsvakire nzvimbo aende kuchikoro aende boarding wakatanga ari pavhiki hai nozobva pavhiki hai nozoenda kugokomere kugokomereko ndo kwakazokanganisiwa nomukomana tomubvunza unoti vakasangana paholiday yaDecember kuno kumusha mukomana waingomuti ari kuSouth Africa zvanga achiita kuSouth Africa tisingazviziviwo. Anga akakura sei mukomana uyu nemakore emwana? Tichimubvunza unoti wakandinyenga ndichiita grade 6 iye mukomana anga achiita form 3. Zvino pane zvino vanoti mukomana uyu une 22 years. Saka makarera hedu mwana pano? Takarera hedu mwana akakura pano. Zvakangonakawo paakaita nhumbu takanodaidza vabereki vacho vomukomana kuti tionesane ndokuvataura kuti munoona mwana uyu wakuda kuita 16 years kuma 15 chakoti asi inyaya huru asi nemhaka yekuti imi vabereki hamuzi mumakanganisa uye unonzi South Africa saka zvotoita isi ndezvokuti wenyu zvaanobvuma kuti ndindakamumitisa isi totora mwana wedu tomupinza chikoro tamupinza chikoro zvaanozoitawo ava munhu mukuru akuma 18 years izvo hatizviziviwo zvinenge zvamwari saka michiregerai kuti mukomana achiramba achiwirirana nomwanasikana sezvo mangoona kuti yanga ichitova jail sentence asi nemhaka yekungoona hedu kuti vanhu vakanganisana nyange tikamuti ngasungwe aita sei hatina chatinowina saka chiregerai mwana wedu aende kuchikoro tikawirirana navo hatina zvizhinji zvatakataurira navo saka tanga tamudzosera chikoro akuita form 4 pamapanzuri taiitira kuti vakomana vakambe vati ngadzokere boarding asi takaona kuti pano mwana unoyamwa unogona kumuyamuisa pabreak odzokera ari kuchikoro pabreak vakanga maticha vahedhi vakanga vabvumawo kuti tinogona kumupa time yebreast feeding kana kuita sei zvikoro zvatovhagwa nemhaka yelockdown tohwa iye woti Lyndon wakadzoka kubva kuSouth Africa. Lyndon ndiyo zita romukomana wacho baba wemwana wacho tikati saka wanga achikumbira kuona mwana tikati ngauya hake aone mwana nokuti mwana unongosikamwa kuti ndake plus wato unotova nebirth certificate raakatoresa tichivataurira kuti torai mwana birth certificate kuitira mangwana nokuti hazvina kuti agara asina birth certificate akauya pano takakwazisana naye vakaperekedzana vachibuda negedhi rokukuku vakaenda iye tadiwa akazodzoka hake saka tosvika panyaya yekuti yekushayikwa kake ndo patinoti rimwe zuva iri Saturday totuma tadiwa kundotambira fertilizer kumagrosa uku kwanga kuchitambisiwa fertilizer akaenda kuma44 saka aenda kuma44 tadiwa uya fertilizer yakanonoka kuuya saka vanhu vakanonoka kutambiriswa kusvika kuma10-11 vanhu vachitambira fertilizer saka patakaona kuti 11 yachaya asina kuuya ndedzamanheru idzi nobva taenda kuno mumwe mukomana anogara mubhuku muno vaitambirawo fertilizer yacho tomubvunza kuti wanotambira fertilizer pano penyu ndiani kanzi ndisisi tikati varipi vadzoka here ukai vadzoka tikati saka varipi ukanzi vakarara tikati havana kuona tadiwa here hatina kumbobvunzawo ndikati unoziva here kuumba kwaana Lyndon ndo zita remukomana wacho iye mukomana akati ndokuziva ndikati muka wandiperekedze toenda kumba kwaana Lyndon kuya usiku dzava kuenda kuma12 tononoka mai vacho vakutidaidza vakati ndiani tikati Lyndon aripowo here
ivo vakati nokai dho ramakatarisana tonoka dho. Mukomana wacho abvunza kuti ndiani, tikati ndini Vazishiri. Iye akati alright ndouya. Saka akabuda nobva ndamubvunza ndikati tadiwa uri kuno here, kai ari kuno. Ndikati zvafamba sei, chimutsa toda kuenda kuvabereki vako nokuti vabereki vako ndo vanoziva nhau iyi yakafamba sei, iwewo nozvisiva kuti zviri kuhani chapupu mangwana. Nobva amuka nobva tanotsvaka baba munini vacho nokuti baba vacho havagaripo, vanenge vari kubasa kwavo kumasvingo vachiita mabasa avo vanenge vachiita. Taenda kwababa munini vaya tanovamutsa usiku dzakuma 1 o'clock totaura navo kuti vonai zvaita mwana tatamutuma fertilizer, iye otora mwana ouya naye kumba kwake. Zvino fertilizer isu hatina fertilizer. Zvino chionai lose yamatitisa. Imi munozviziva kuti vana ava havana kuroorana. Hatina mbotaura zvokuroorana nemhaka yekuti mwana uri underage uyu. Hatingatauri nyaya yekuroorana. Nyange vachidana havo kana kuita sei, asi nyaya yekuroorana kana apedza hake chikoro munogona henyu kuzotsvaka pfuma. Uye munoziva kuti mwana uyu muzukuru. Panyaya dzose dzatotaurirana toona kuratidza kuna vabereki vake. Anobva ati Lindon undava uchingoramba uchiita zvinhu zvisina kunaka. Topesana paya. Nobva tadzoka naye mwana kumba. Iyewo nokuenda kumba kwavo. Manje manje toti kumwana uyu kuma44 oenda unotengewo zvenyama kumagurosa. Kanzi regai ndimbogesa. Oenda kunogesa. Anogesa akuchinja mbasha. Oti kuna mbuya vake ndigesereiwo zvemwana ndoda kuenda naye. Indoti ungagenda nomwana handiti uri kunotenga nyama yekuti tizobika chikafu chemauro. Kanzi ndinogarisiko nokundoziva kuti usai huroda kudi kushandiswa mauro. Nobva mbuya vaya vagesa mwana vamupfekedza nobva vaenda. Tona 5 o'clock 6 o'clock tadiwa hana kudi hana kudzoka. Totoka chama kuti tadiwa zotamuti anotenga nyama yekuti adi tii waita sei, yozoti 6:30 ndoona obuda nokugedhe riri kueast achimanya, asi ana mwana unochema. Ndomuchingamidza ndoti chii chaitika naye tadiwa, kunzi ndarohwa naLindon, ndo mukomana wacho. Wakuroverei? Kai watotora mwana wabvuta watanga andirova. Saka achiti ndoda kuuraya nhasi, iwewe uri kuramba kuenda neni kuSouth Africa. Asi ndikamutaurira kuti ini handi ndinonyora, ndakatobhadharirwa mazamanishoni okuti ndinyore. Kana ndazonyora panenge pandakamira marizatsi angu, kana uchida kuti ndiuye kuSouth Africa ikoko ndouya, asi hazvigoni kuti tinde tose. Ndopatanga kunditora hausi kuda kuenda neni nokuti ndonzwa kuti unonyengwa namaticha, unonyengwa naanhingi naanhingi, unomeshe navo mazita avamwe vakomana. Saka ndozvokurambira nhasi ndoda kuuraya. Saka indatisa ndikati kweiwa zobuda nokukuseisa kutuma magurosa, kai wangoti ndiperekedze nokuti ndoda kuenda kuSouth Africa mangwana. Kai chimborega abvunza akawanda atimhanya asati asvika kumba kwavo nokuti mwana unochema. Tatevera natadiwa uya, tasvika pamba pavo tawana mai vacho varipo, ndistep mother, mai vacho mukomana vakashaika. Nai Lindon ari pano? Zvikanzi Lindon hapo. Tikati anambosvika pano? Kai wasvika, asi wanga akabata mwana maoko achichema mwana. Tikati ko mamubvunza hati kudii? Kai ndamubvunza kuti mwana zvaari kuchema komai vake cho varipi? Kai vari kutevera mashure. Dokumento yakaipa. Saka zvamunoti hapo waenda kupi? Kanzi wangobuda akadai akatarisa rodhi kumuchakata. Asi ndofunga waenda kwababa munini. Kuya kwamakamboenda musuya. Nokuti hakuna kumwe kwaangaenda. Natadiwa taenda kwababa munini vaya. Tawana baba munini vacho vasipo. Saka tawana baba munini vacho vasipo, tawana pane mudzimai. Toti Lindon wambosvika kuno here? Nokuti mai vacho vati pamwe uri kuno. Kai haana kusvika. Tikati muchiona achisvika pano watiza nomwana watorera mwana tadiwa. Saka tasvika pano vaya vakati regai timbobvunza vatete vanogara kumuchakata, vane mai Farai.
Zvino phone number dzamai Farai ina handina, dzina zvanzi yavo. Azvanzi yavo yaenda kumari chomakuseni, saka nazvino havasati vadzoka. Iye Tadi wakati Bodo, ndine namba dzaFarai wacho, regai timubvunze namba dzamai vake. Nobva texta kuna Farai, Farai achibva amupa namba dzamai vacho. Nobva ndafona ini kuna mai Farai vacho, tikati taurai nomuroora wenyu. Nobva vataura nomuroora akati ndina sekuru vazichiri pano, vari kuti Lindon watora mwana akatisa, mai vacho vari pano. Saka haana kusvika ikoko here. Vaya vakati Lindon wasvika pano mangwanani ana masuitcase ake achiti ndoda kuenda kuSouth Africa. Ndombodzokera kumba ndine zvimwe zvandasiya, ndogozouya mangwana ndichikwira nokuti kuno kune transport iri easy, ndozvondoziva. Tikati saka zvatora mwana kudai pamwe unosvika kuno ikoko pano tamushayo baba munene wacho. Vakati alright, kana angosvika ndodi ndouya naye, isu tichibva tadzoka. Tozoti makuseni kuma4 ndaenda pafoni ndafonera mai Farai vacho nokuti atapiwa namba dzavo. Mai Farai, ko Lindon akazosvika here nomwana? Unotori pano, tatamira kuti kucheni tigouya nomwana. Tikati zvakanaka, tokuonai masvika. Vakazosvika kuno kuma 29 makuseni, voti mai Farai vacho ndo vakabereka mwana iye Lindon uripo nababa munini vacho. Atava tapinda nokuvapinda narumba umu. Tikati vidiwe maita henyu, mwana ndo atachitsvaka, hagoni kuti ungagara pasina mai vacho kana kuita sei. So zvamauya maita henyu, dzimwe nhau dzose dzomasure idzi munodi mudziziva, chindai nobva taonekana, nobva vasiya mwana. Vototi kuna Lindon wacho, iwe Lindon, umusikana zvari kuti uri kuti toda kuenda naye tose kuSouth Africa, iwe watopiwa janziswe, iwe chinda unotsvaka basa kuSouth Africa, kana wasevenza uyuwo anenge achisvikawo 18 years, mouyamo moradziwa nasekuru kumusha kwake, moroorana henyu, chakaipa chii? Motorana. Uyu ari kutopinda chikoro unofanira kunyora, saka unoda kuti asiye bvunzo idzi dzakabhadhako. Kaya tashuwa vadi vaendawo. Chitatu kwanga kuine birthday rangu ndaifanira kusvika 74 years, ndo mutuma Tadi wacho nezvimwe zvisikana zvikuru zvepano, ndamunotengera broiler nezvimwe zvaidiwa vonotenga. Chitatu ichocho hatotofara tese, tozoti manheru chitatu ichocho tatopedza kudya, toti chiuya tinamati, totogerepo pano toita munamato wedu, totisu imi zvamuri vatatu, nokuti zvimwe zvikuru zvedu zviviri, mumwe mwana womukoma kouya chimuzukuru chimwe mwana womukomana naye, hamungakoni pamubhedha muri 3 nomwana. Chitipai mwana tinodi torara naye, nokuti tombosirana naye kana achiti ndoda mboverenga nhasi torara nechimwana ichi. Saka chatotijaira chimwana chacho hachinetsivo, vovata ivo upinda mubedhumu mavo mavanorara, isi toenda kutorara kuzasuku kuraundi uku. Saka makuseni ava vomuka vachivagadzira kuti vaende kuchikoro, voti vasikana mukai mugadzire muende kuchikoro mugezi. Pobuda vaviri vasikana, umwe unonzi Glory nechimwe chinoishayeni. Vaya vobvunza vakati ko Tadiwa achirere zvamamuka muri vaviri? Kai Tadiwa hamo. Vauya kwandiri vakati kwai Tadiwa hamo. Tikati Bodo, chibikai porridge ndigonomutsvaka, mumusi wadzokera zvefuti kuya kwana Lindon, wobika porridge. Todya porridge yedu ipo panapa, dzadzima past 7, ndomwa matablets angu eBP, ndigere ipapapa pange pane chimvuri saizvo ari makuseni, ndona mai vobuda pamabuda napo nemota apa, vanouya pano voti tisvikewo. Tati svikai, kanzi ndopavazishire here pano? Tikati ndopavazishire, asi zvendakangamwa ndimani zviya? Kai ndini mai vaRindon. Tikati ndaziva nemhaka yekuti vataura zita romwana wavo. Tikati ko masvika pano, nokuti havanambosvikawo pano, kwakanaka. Kokaya hakuna kunaka.
ndikati chii kaitadiwa wabayawa nebanga narindoni tikati nguvai kukai indangwa noise kuma 44 tadiwa chichema chiti naye rindoni ondiuraya mwana wangu unosara achengetwa nani chino ndikati saka mukagoita sei kukaenda kamanya kwasabhuku havana kuda kundipa rubatsiro ndikamanya kumane bhasi havana kuda kundibatsiro zvino ndazomhanya kwababa mudiki kuuya kwamakambosvika ndo ndazouya navo vouya pamba rindoni hapo watiza uyu mwana wangu otirapata mumba saka hamuzivi kuti waenda kupi hatizivi tikati saka uripi mwana uyu kanzi taenda naye pakiriniki tikati mupenyu tikati ndokufira tikati asizve nguva yema4 naiye zvino kuma 88 pana maawa akanaka kana anga achibhilidha unofanira kuva asi haachatauri tozotaura mai tochema paya tobuda navo totosvinga toenda pane kiriniki pazasapo tobuda pagedhi apa nobva mota yavakahaya kumutora kumba uko nobva yahuta ichibva mudust road ichiuya kuno tikati kai ndo mota yacho yava maguwi yavaenda naye nobva vavuya maguwi vavuya oti tauya kuzotora ndikasikirai mwana wanzi tinde naye kwani kwamugabe ava mbuya vake vakati hatina mamasiki nobva indasara ndigere apo ndikati budu ndai munotora mamasiki muinde naye ina handidi kuona tadiwa achifa ndotochema ndigere apo vouya nemota odhiraivha votora mamasiki avo ndodaidzira vari koko ndikati mundivigire insulini yangu nokuti handizi kuti ndodzoka nguvai nobva vandivigira insulini ya ndikati imi chisarai sezvo pano mwana uyu mai vake vatokuvara ava vana vamwe vadiki havangareyani chisarai ndochiinda naye kwamugabe nobva wemotikari uya akati kuna vaya vakati mariyo zvokundi haatozotaura nasi handina peturu nobva ndaburisa 10 hisa yangu ndikati handi totsvaka peturu kumakorokosa vachibva vanotsvaka peturu chibva taenda kumapurisa kumuchakata taenda zvonga machikita muchakata tikati tinaye mwana uyu vakamapurisa vomutsa tadiwa vakabvunza zita rake unonzani tikati tadiwa vomutsa asi kudaidza kachirega tikunyore matsamba kuti anogamuchirwa kuhospital vachibva vatinyorera vachibva vadi vaenda taenda nonosvika vakaisa madhiripi kaota sei hainda ndatorara hedu kumba kumwe mwana wedu ariko ndinesi kumogesta kana kuita sei only to find kuti kuma4 ndo patakaona vokuhospital vouya vachichema kwandakatiri kuti tadiwa wadi washaika ndokufamba kwakaita kushaikwa kake saka ndikuona pamapicture apa kuti akashaika uri musi wa29 October ndizvo orit saka kubvira ipapa hapana chazoti chaitika kana kuzonzwa kuti nyaya yacho yapa hano inyaya ichiri kundotsvagurutswa kumapurisa zvichiri kumapurisa vekumusha kwake saka mhosva vari kutobvuma kuti nekuti mwana akatobayiwa ipapo mhosva vari kutobvuma takatotaura kuti nenyaya yaitika izvo muchivanhu chedu nokuti vana vanga vati endai munoramwa chituna pamba pacho vagona zvokuita tati isi takura we can't work that way, you don't solve a problem uchitambudza vanhu vasiri homwe vabereki but havasivo vaidi vaita zvinhu izvozvo ngatichingoshanda pamwe chete tichengete mwana wachona saka paprocess yose yekumuchengeta they were here although vakomana vakamboda kumbotsamwa vachiti no tigai grave racho imika kuita setikati no that's not it tinosafisa innocent people nokuti havasati whether pakushayiwa pavo vavuya pano vachi isi tatovabvuma nokuti vakatuma munhu kuti touyawo here kuzobatsirana kuchema tikati uyai takatoviga tese mwana apo togona hande
vangaita zvakanaka zvikuru ndo patakamuchengeta apa ndo patakamuchengetera ndo patakaradzika Tadiwa apa ndo paakarara zvinotibadza zvikuru 17 years for that matter. Taishuvira zvikuru zvakati one day pana Tadiwa bearing in mind kuti Tadiwa uyu yanga ari nherera akasiwa navabereki vake ari mwana mudiki tikamurerawo asi pfungwa yedu chikonzero chikuru chataingoramba kuti vasaramba vachiona nomukomana wavo ndichokuti taida kuti Tadiwa uyu aende kuchikoro agozova umwe munhu unogona kuzviriritira paupenyu hwake sezvo anga ari munhu anga achigona chikoro. Welcome back to Issues-Pane Nyaya, where today we are looking at the gruesome murder of Tadiwa, who was literally bludgeoned to death by the father of her child, her boyfriend. Very heart-wrenching story. But I totally fell in love with Sekuru Zishiri. He's such a good man, very principled and very focused. Even at the very lowest, when normal families would have gone and thrown away Chituna or refused to bury, or been too upset to get involved, they still went on and buried their beloved Tadiwa. From that conversation with Sekuru and Mbuya, we went to the crime scene where this happened, Kumbakwana Linton, and this is what we found. Saka ndakafuma makuseni ndichienda kuclinic ndo patakazofonerwa nomukadzi womwana ari pamhiri apo achiti baba kuno kwaitika nyaya kuno Linton waburaya Tadiwa asi asati anyatsofa kasirai kutsvaka mota muuye nemota timutakure tiende naye kuchipatara anoratidza kuti mupenyu. Saka endakamanya ndichibvako kuchipatara ndobva ndaenda kwava Magangani. Ndasvika pava Magangani vaenda kawana vasipo ndokuwana vari pamwe pazasi pavaidzi panoda kuti pamaskwafoshoro ndo pandakasangana navamwe murume wainzi unonzi Tadhiyo Muterore avo vari pazasi apo. Saka ndikasaka zvino ava vatoti mauya ndikati kwanzi nyaya iri panapa ndeyekuti ndandatomanyavo kuno kuti ndizotsvaka mota tizotaura naMaguru kuti atakure mwana tiende naye kupi kuchipatara. Mupenyu here? Kanzi mupenyu. Ndikati mamubata? Kanzi ndikati alright. Saka Maguru wacho waendepi? Kanzi wati wadzira zasi kumbonotora mabhenji kuchikoro. Tisati tasvika kuMaguru kuya ndobva taona Maguru uya wanga atosangana navamwe vanhukadzi vanga vabva kuno vatomuudza kuti kwaitika chiitiko zasi uku. Saka de mama tibatsirei mumanye munotora mwana tiende naye pachipatara. Saka Maguru uya wakauya ndobva atotora mwana kuno. Saka pano pamusha pano ndo pazvakaitikira. Ndo pazvakaitikira pano mumba imomo. Saka Maguru uya wanga atomanya kuuya kuno nobva atora mwana mumba nobva atomanya naye kuchipatara. Ndo kuzosangana navo ndokubva tatorana
ndokuona ndokuzotaurana naye mutero ndobva tamatumanyagida kukiriniki kundomuona kuti mwana uya mupenyu here kana ati afa. Saka ndasvika pakiriniki paya ndokumuvhurawo ndokuona unotosimudza ruoko kuratidza kuti achiri mupenyu. Vapakiriniki paya tikatodii manje mwana zvauya uyu unobvira here kuti mumuone kuti angaitiwa sei pano pachipatara kuti vanhu vagumanya kumokesta. Vapachipatara vakanobva tabetserana kumutarira ndokuona kuti mwana anga asati achaita kuti vagone kuti vamubate kuti vamubate nguva tatoona sokuti nguva inogona kuita shoma. Saka bheta kuti atomanya kuchipatara zvikuru. Saka ndobva vakatoti kana tikada kubata mwana tinenge taita sokuti nguva inenge tinenge totirambisa nguva. Mwana uyu wagarisa nguva yakabayiwa nebanga inguva yatoti uyu wamaguya ndopatakamukumbira kuti wadii shamwari kuti dei wachitomanya nomwana kuchipatara. Vati alright zvakangonaka regai ndimanya ndiende naye kuchipatara. Ndo paakaenda naye kuchipatara. Paakaenda naye kuchipatara paya ndo patakazova kuti wangonesvika achiswera angosvika achiti kumatutu ndobva ashayika. Tina Sabhuku Njerere mukurekwa Njerere vanga vachititaurira chiitiko chakaitika mumusha muno where a young girl was allegedly murdered in this house by a boyfriend. We are going back to studio and we'll catch up with you. Yeah, we are back, and that was our conversation with Headman Njerere, Vanova Sabhuku, Kwamapanzure, where Tadiwa was unfortunately murdered on the 29th of October. The case is being investigated at Muchakata Police Station, Kumashingo, under the case number 2710 of 2020. Now we have Danai Chirawi in studio. She is a legal and gender expert. She is with the Zimbabwe Women Lawyers Association. Danai, welcome to Issues-Pane. Thank you very much for having me. Your initial reactions to that conversation? Shock. It was very hard to watch, very emotional and very scary. Yeah. Difficult, It's you know, very just to difficult. comprehend that something like that can happen, Yeah. and that's the end of a life, just Yeah. like that. Mhm. So from a legal perspective, what is there any recourse to justice that you can see in there? What does the lawyer in Danai see? The only thing that needs to happen is for this person to be located by the police and put into police custody. If he can run away right now, it means he can run away at any point. So if I'm looking at it in terms of him maybe getting bail, it might be more difficult because he's already a flight risk. He ran away immediately after committing this very heinous crime. And then if the police are to catch him, they have to keep him in custody because he is truly a danger to society. And from my understanding, he continues to make threats against other people's lives as well. So he's a big threat to society. But if I look at it in terms of customary law, in my understanding that in Zimbabwe, there is the function of general law and customary law. There might be customary rights that need to be followed in terms of appeasing her spirit, considering that she's been murdered. So maybe the family might pursue that in terms of customary law and use the chief's court, the headman or whatever within the local systems of that community. Otherwise, in terms of the law, it will only be criminalization because he did commit or he's purported to have committed the crime of murder. And everybody is innocent until proven guilty. Exactly. Everybody is innocent until proven guilty, so he's an innocent man at law at large. And if he's left the country, is there anything that can be done legally to get him back into the country? Yes, it depends on the extradition laws. He could be taken from South Africa to Zimbabwe, but it's very difficult. I mean, the coordination of the police and all that, I don't foresee that they're able to catch him. It would be up to the ZRP to ensure that they issue like a manhunt of sorts to kind of locate this person or lure him somehow back to the country. Now, according to Sekuru Zishiri, this relationship started when Tadiwa was in grade 6. Yes. In grade 6, Tadiwa would have been around 11, 12, Exactly. maybe 13. Yes. We've got a raging debate at the moment about consent to sexual activity. And there's this debate around whether 12-year-olds
grade 6, grade 7, the age that Tadiwa was at when this relationship started should be, where are we with that conversation? It's a very loaded social conversation right now. But in terms of the law, any person that is below the age of 12 is not capable of consenting to sex. So it's already worrying that this 15-year-old boy, who's closer to 16 if you look at it, so maybe he could have been capable of consenting to sex at that point, whereas she is, or at that time was completely incapable of consenting to sex. So I don't know at what point they started being sexually active, but in terms of him even getting into a relationship with a person who's incapable of consenting to sex would be very worrying. What kind of relationship are they having? But outside of that, now that he was killed and she had a baby at, from my understanding, About 16, yeah. so at around that age, yes, the law may say that a person at the age of 16 is capable of consenting to sex, but when you look at it closely, you realize that it's very clear that a person under the age of 12 cannot consent to sex. But once they're 12 and above, there is this crime in terms of Section 70 of the Criminal Code called sexual intercourse with a young person, or what people generally call statutory rape. Essentially, it's allowing children between the ages of 12 to 15 to consent to sex, because if a person can say, no, it was not rape, it was consensual, and the court says it's sexual intercourse with a young person, essentially we're saying these young children can consent to sex. But what it does is to expose them to predators like Lyndon. It exposes young girls to predators, and that goes against Section 81 of the Constitution, which speaks about protection of children against sexual exploitation. It then just gets me thinking that if our young girls at that age are now being exposed to the Lintons of this world, should we be allowing them contraception? I know it's very controversial and it's loaded, and yeah, but it's a conversation that must be had, especially when we have cases like this happening. Yes, these are my own personal views around the issue of allowing children to have contraceptives. I think that the move for children to be able to access contraceptive does not come in isolation or in just in this individual silo. It's well thought out, because once you give someone contraception, you're giving them education about their sexual reproductive health as well. So it actually helps these young people make better decisions. If someone is too embarrassed to buy a morning after, or they need parental consent to get certain things, and they're now able to get them, it means they can protect themselves from being pregnant. They can protect themselves from other sexually transmitted infections. What needs to happen in addition to allowing these children to gain access to contraception is proper and comprehensive sex education. And sex education does not start when somebody is now a teenager or when somebody has, started maturing. It should start at an early age. I know there are organizations like Family Matters which teach parents how to have conversations about sex with children from a young age. I've attended a few of their meetings, and they will be talking to parents in different age groups. So maybe parents with children between the ages of 4 to 6, they're taught how to speak to those children. Parents with children between whatever age and parents with children within different age groups are also given this kind of education. I think it's important because for us, we as a society don't talk about sex. And when we talk about sex, we're only talking about abstinence. But we have been seeing that only preaching abstinence is not helping. So we need to do something else. Yes, people may say giving them contraceptives might push them to start having sex, but the truth of the matter is they're already having sex with this contraception access being something that they do not have as children already. So they don't have access to contraceptives. They're still sexually active. It's not going to increase sexual activity. What needs to happen is sexual awareness for young children from a young age, and for parents to be able to have these conversations with their children about sex so that it stops becoming a secret. That's how so many kids end up having pregnancies that their parents don't know about, too scared to talk about sex. Someone may be violated and they feel weird, but they don't know what is wrong. So we need to demystify the sexual conversation. Yes, we need to demystify that our young children sometimes do go on and begin to indulge. Now, back to Sekuru and Buyazishiri, I see a very distraught couple there. You are working with women, you're working with children, and you're working with families. What support might be available to support them just through this season, and maybe to help with the little child very quickly as we are closing?
I think a lot of psychosocial support should happen. There should be counseling. Social welfare is there to assist with the maintenance of the child and the upkeep of the child, etc. However, as a family, there is need for psychosocial support. There is need for therapy for them, because this is a cycle. Even their own daughter died at a young age. Now she dies at a young age. Somebody they had taken in as their own child has died at a young age. So there's a lot of trauma that is surrounding that. And they also continue to stay in the same community. It seems very close knit. There's the clinic right there. There's the school right there. There's the shops right there. Everything is a reminder of Tadiwa. So there needs to be a lot of therapy for them. Indeed, everything is a reminder of Tadiwa and the young life that was lost. Thank you so much, Danai, for coming in and shedding that legal light on the conversation. This is a conversation that will certainly continue. And we'll continue to ensure that we get the relevant support in terms of counseling and psychosocial support for Sekuri and Mbuya. Meanwhile, if you're out there, if you're going through stuff, if you know somebody, we are at Issues-Pane Nyaya on Twitter, Facebook page, Issues-Pane Nyaya, or 077 391 0095. Ndinonzi Rejoice Naranda Makawa, together with Sipo Setland of One Sign Language. Till next time, stay safe. Goodbye.